John Muingo amehakikishia umma msaada wa serikali kuunga mkono masomo ya kiufundi kama njia mbadala ya kuunda zaidi nafasi za ajira. Waziri ameyasema haya wakati wa kuongoza mahafali ya kwanza kabisa ya taasisi ya kiufundi ya Sasira Technical Institute wilayani Nakasongora. Waziri Muingo alikuwa anaongoza mahafali ya kwanza kabisa ya taasisi ya kiufundi ya Sasira Technical Institute wilayani Nakasongora. Alitumia fursa hiyo kushauri wazazi pamoja na wasimamizi wa shule kujiandaa kurejea masomoni tena kuanzia tarehe 10 Januari mwaka 2022. Schools will be opening according to that program, whereby we started with medical and health training institutions, which opened in September. Universities and other tertiary institutions opened in 1st November. Now on the 10th of January, all the other schools will open up. It is therefore important that we start preparing ourselves to take all our children of school-going age back to school. Katika juhudi za kufikia malengo ya kitaifa ya mwaka 2040, serikali kupitia Wizara ya Elimu itaendelea kutia mkazo masomo ya kiufundi ili kuboresha mustakabali wa vijana. Elimu za kitaifa zinaonyesha kwamba asilimia 63 ya vijana wenye umri kati ya miaka 18 na miaka 30 hawana ajira, na jambo hili linatia dosari katika maono ya mwaka 2040. Hata hivyo, waziri wa elimu ya juu Daktari Muingo ametia nguvu vijana na kuambia kwamba waendelee kupata mafunzo ya kiufundi kama njia mbadala ya kubuni ajira zao. Waziri aliyekuwa ameandamana na mbunge wa eneo hilo Mheshimiwa Noah Mutebi pamoja na maafisa wengine kutoka Wizara ya Elimu walipongeza uongozi wa shule hiyo kwa kuzingatia maagizo ya COVID-19 na kupunguza maambukizi zaidi. You are going to start making money. Go out and display to the public that you have really taken that view. You have taken the right course. You are going to create jobs for Ugandans, and please go and create jobs. Baadaye waziri aliongoza mahafali ya kwanza kabisa ya taasisi hiyo ambapo watahiniwa 356 walifaulu na kupewa vyeti vyao. Wakati huo waziri Muingo alihakikishia wazazi pamoja na wasimamizi wa shule kwamba watarejea masomoni kuanzia tarehe 10 mwezi wa Januari mwaka 2022. Kwa upande wake, mbunge wa eneo la Nakasongora Mheshimiwa Noah Mutebi amepongeza serikali kwa juhudi zake katika masomo ya kiufundi kama njia mbadala ya kujenga. Wanafunzi waliofaulu na kushiriki mahafali hayo walishindwa kuficha furaha yao. Mechanical engineering, someone is trained in carpentry. Of course, as soon as you graduate, you go and open up your own carpentry workshop. You go and open up, you go and start doing wiring of those other houses. Of course, there is no need for you to go abroad to seek for a job. But if you don't really we don't put emphasis on these technical institutes, and of course don't really empower our parents to bring our children and study these vocational courses. Ubc Habari. Wito umetolewa kwa serikali kufungua shule zote mapema mwakani ili kuzuia zaidi madhara yanayoletwa na mujo au kusalia nyumbani. Agizo la kusalia nyumbani lililotolewa na Wizara ya Afya kama njia ya kukabiliana na kuenezwa kwa ugonjwa wa COVID-19. Haya yamebainika kwenye mafunzo ya wanawake na wasichana kujizuia na madhara zaidi ya janga la COVID-19. Someone to give you something, you have to pay for it, and girls have fallen victims of circumstance because they need to survive in this COVID season. They are now becoming they're now giving in their bodies so that they can get what to eat. In some families where they don't have what to eat, in some families where the parents have not been able to provide for them the sanitary towels, they're now giving in their bodies in exchange for these resources. We think the government should set a clear plan for the reopening of schools, and we think that prevention is better than cure. Instead of waiting for the girls to get pregnant and we start blaming them, why didn't the government set up some hands-on skills for girls to learn how to weave in those villages,
languages, to learn how to make some other things that can help them earn a living. I call upon everyone who is responsible for the girl child's education to come and create a clear plan, to create a substitute, to show that the girl child needs to be in school, because if they are not in school, the future is a dead future. The young girls, my advice is that they should act responsibly and really listen to their elders, because I know parents try to talk well to their children, the do's and don'ts of life. But as teenagers, sometimes we think we know it all and want to do things the way we want. So my advice is parents should take up really their responsibility of talking to their children, and the children should also take the responsibility of listening to what they are told. Wasomi katika ngazi mbalimbali au viwango mbalimbali wamehimizwa kutia nguvu zaidi katika kubuni masomo na sera mpya ambazo zitapanua soko la ajira katika Afrika Mashariki. Haya yamebainika wakati wa kusaini mkataba wa maelewano kati ya baraza la wanabiashara katika Afrika Mashariki na baraza la vyuo vikuu katika Afrika Mashariki, mkataba unaonuia kuleta pamoja juhudi zao ili kubanua zaidi ajira ya Afrika Mashariki. Clement ametuandalia habari ifuatayo. Baraza la biashara la Afrika Mashariki limetia saini mkataba wa maelewano na baraza la vyuo vikuu la Afrika Mashariki ili kufanya juhudi za pamoja kuendeleza umoja wa Afrika Mashariki. Mkurugenzi mkuu wa baraza la Afrika la Mashariki Bwana John Bosco Kalisa alitia saini kwa niaba ya sekta ya biashara, huku katibu mkuu wa baraza la vyuo vikuu la Afrika Mashariki Profesa Gaspar Banyankimona akitia saini kwa niaba ya wasomi. Bwana Kalisa amesema kwamba maarifa yanayofundishwa katika vyuo vikuu kwa sasa hayazingatii swala la biashara haswa katika Afrika. The current skills offered by our university higher learning institution does not enable us to be competitive. So there has been a gap in terms of what is produced by our learning institution and what is required by the labor market. So there has been a very huge mismatch between what the academic institutions are offering and what is required by the business. And that really translates into even the job that is created. Our company are not creating enough job because of that big gap in terms of skills. Aliongeza kwamba baraza la kibiashara la Afrika Mashariki lina mpango wa kuongoza mitindo ya kimasomo yanayovutia zaidi masomo ya biashara. So the way we are striving in terms of positioning in the region, in terms of competitiveness under continental free trade area, the skills is very critical. It's one of the enabler for our competitiveness. So human capital, human resources is very critical as we strive as a region to position ourselves to benefit from African continental free trade area. Naye Profesa Gaspar Banyankimona amesema kwamba muungano huu ni wa kuziba mapengo yaliyopo na kuendeleza umoja wa Afrika Mashariki. So we were directed to come up with a strategy for more engagement with the business community at all level to come up with a figure that will help us to bridge that gap. So today, it is not the end, but it is a good start. Kiti huo naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi Profesa Steven Kiama Gitawi amesema kwamba pana haja ya vyuo vikuu kutilia mkazo masomo ya kiufundi ambayo yanatoa nafasi kwa vijana kujibunia ajira. And we believe that this is going now to offer the opportunity to catalyze the issue of interaction with the industry, so that we are able to help our students get that experiential learning, get the exposure that they require, so that they become good and good streetwise. Mkataba huu utatoa nafasi ya kubadilishana masomo ya kisayansi na maarifa ya utafiti ili kuendeleza nafasi za ajira katika Afrika Mashariki. UBC Habari. Tunaendelea kukujia kutoka shirika la UBC, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji la Kampala, kituo nambari 1 mtazamaji kinachokupa fursa wewe kujifundisha lugha ya Kiswahili kupitia kwa habari zetu. Na sasa na meza mate kidogo, turejee na taarifa zaidi. These days, our homes are no longer just the places we live. It's where we attend meetings, go to class,
keep each other safe, and entertain ourselves. To do this smoothly, you need a reliable internet connection. Connect your home online with MTN WakaNet Max, a fast and reliable home internet solution to power your streaming, gaming, online classes, work, and CCTV security cameras. The MTN WakaNet Max starter kit comes with a free 4G router, SIM card, and 35 GB bundle with no validity, all at 245,000 Uganda shillings. Visit any MTN service center to sign up. Everywhere you go, MTN. Did you know that corruption cripples Uganda's development? It's time for you and I to put an end to this. We can work together to end corruption. Let it be your responsibility to report to the established anti-corruption agencies. A corruption-free Uganda starts with you and I. Your right, your role. Say no to corruption. This message is brought to you by the State House Anti-Corruption Unit. Karibu tuendelee kukufahamisha. Washa wa utoaji mafunzo wa Great Sundown ambao umechukua muda wa wiki moja katika mgawa wa Equatoria hapa mjini Kampala umefikia hatima yake hii leo. Washa huo ulilenga kutoa mafunzo kwa wana-Uganda kufahamu jinsi ya kujikwamua kutoka kwa matatizo ya kila siku ambayo yanasababisha umaskini wa siku nyingi. Abantu bavudde bitundu byensi yonna. Waliwo omukyala avudde Sweden, Stockholm, azze ne ttiimu ye y'abantu 10. Ne tubaawo ne bannayuganda abavudde Embale, abalala bavudde Ekisoro, Embudu. Ebitundu bya Uganda byonna bikiikiriddwa. N'olwekyo kiraga nti omulamwa gwe tuliko mukulu. Omusomo guno gubeerayo Embale, abalaba tewali kipya naye bwe wiki namba okuva nga 28 paka leero bwe nkoze sapatu eraludda abantu okugimaliriza bwoti buli omu akwetoolola bwetooloozi tetakikiriza ndabe n'abantu abakulukusiza ku maziga nga bannaye twafadde obwavu gavumenti nti sente zino katugeze ez'emyooga zeekwata neewa abantu nga si babugumyeko ezikwata eziwa abantu abazze mu misomo gino ebateekeko ne menta ng'omukenku Funyazi Julius abe nga abagoberera n'okubakumakuma kulaba nga baggusa ensonga. Katika juhudi za serikali kukwamsha taifa kutokana na umaskini, limepanga kutoa nafasi zaidi za kujenga viwanda 25 ili kupanua nafasi za ajira humu nchini. Tayari wilaya ya Padel imetoa ekari 500 kama nafasi ya kujengwa kwa viwanda hivyo na kukaribisha mpango wa serikali. Why should we transport the wealth of the people of Padel to another place when we can build a factory here? This land is free of encumbrances. It is not in a swamp. It is not in a forest. It is free land to Uganda Investment Authority. We are going to secure that land, fence it, develop a feasibility study and master plan for the industrial park development in this land. In every sub-region we must have an industrial park. So we started this journey in the western part of the country, where in every sub-region we're able to secure land to building industries so as to create jobs and do value addition on the natural resources. We are saying that since we have given this part of the ranch, we are also requesting and giving this one as the information to any other authority that people should respect individual landowners which is surrounding this site in case of any expansion. We have UPDF, very strong force on the ground, which we'll have to defend with the people, with support of the people. We shall have to defend the industry. Na sasa namkaribisha mwenzangu Kutesa Mile atulete utabiri wa hali ya hewa.
Asanteni, habari ya jioni mtazamaji wa UBC na kukaribisha kwa ndani ya utabiri wa hali ya hewa. Bado tumeendelea na vipindi vya mvua kuendelea mbele kunyesha kusini la nchi yetu na kuzunguka ziwa la Victoria, na kwa vile na kuomba kwa satellite la satellite bado mkana ya mvua imeenda chini sehemu za kusini la nchi yetu, pamoja na upepo baridi kutoka sehemu za ziwa la Hindi kuingia ndani la nchi yetu. Ndio vipindi vya mvua tumeendelea mbele kupata kwa ziwa la Victoria pamoja na sehemu za kusini ya mashariki. Lakini kesho asubuhi tajua kwamba vipindi vya mvua kunyesha kuzunguka ziwa la Victoria kurudi sehemu za mashariki la nchi yetu, lakini sehemu za kaskazini wanatuona kwamba wanaenda kuwa na vipindi vya mvua kuchomoza na mchanganyiko na mawingu. Baada tunaona kwamba mambo yatabadilika sana na kuendelea mbele na vipindi vya mvua kunyesha sehemu za mashariki la nchi yetu pamoja na radi na kuendelea mbele kwa ziwa la Victoria, lakini sehemu za kaskazini wataendelea mbele na vipindi vya mvua kuchomoza na mchanganyiko ya mawingu. Joto la juu litajua kufika 31 sehemu za kaskazini la nchi yetu, lakini kwa mjini ya nchi yetu Kampala pamoja na ziwa la Victoria 28, kwa milima ya Kano na kwamba inaenda kufikisa 22. Mwenye anataka kutoka ndani la nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba Dar es Salaam pamoja na Nairobi watajua kupata vipindi vya mvua ya rasharasha pamoja na radi sehemu za Dar es Salaam na joto la juu kufika 31, lakini Addis Ababa pamoja na Cairo waenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza na joto la juu kufikisa 25 sehemu za Addis. Asante sana kutazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane kesho. Kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Mtazamaji, tumefika mwisho wa habari tuliokuandalia hii leo. Nashukuru kwamba huwa na muda kuwa nasi kila siku, na hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nychara. Smells funky. I hope you're not saying we giraffe smell bad. No. Sorry, Uncle D. It's not you. I think it's all this dirt. Hey, was that you, Tiny Tembo? It wasn't me. Hey! Those humans are forgetting to keep the environment clean again. I think we need to teach them to clean up.